Hello guys, welcome back to my channel KSK Education. ఈ వీడియోలో నేను మీకు 7th క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ 1 ఇంటిజర్స్ ఎక్సర్సైజ్ 6 ఇంకా 7 చెప్తా. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఎక్సర్సైజ్ 6లో మనకి ఫిల్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ బ్లాంక్స్ అని ఇచ్చారు. అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన బ్లాంక్స్ని మనం ఫిల్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వీళ్ళు 4 బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ -25 డివైడెడ్ బై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 అని ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ -25 మైనస్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ ప్లస్లో ఉంది. సో -25 1తో డివైడ్ అయితే మనకి 25 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ -1 పెట్టాలి. సో -25 డివైడెడ్ బై -1 మనకు ఆన్సర్ 25. అండ్ సెకండ్ డాష్ డివైడెడ్ బై 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -49. ఇది ఇందాక దానిలోనే మనకి 49 దేంతో డివైడ్ చేస్తే మనకి 49 వస్తుంది 1తోనే. కాబట్టి ఇక్కడ 49 మైనస్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ -49 పెడితే ఇక్కడ 1 ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మనకి మైనస్. అండ్ ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ 50 డివైడెడ్ బై 0 మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే 50 కెనాట్ డివైడెడ్ బై 0, ఎందుకంటే 0తో 50 డివైడ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ తర్వాత 0 డివైడెడ్ బై 1 అని ఇచ్చారు. సో 0 డివైడెడ్ బై 1 మనకు ఆన్సర్ 0. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం, ఎక్సర్సైజ్ 7. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇన్ ఏ క్లాస్ టెస్ట్ కంటైనింగ్ 15 questions 14 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. Bharati attempts all questions but only 9 answers are correct. What is the total score? One of her friends Hema attempts only 5 questions and all are correct. What will be her total score? సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు క్లాస్లో ఒక టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు. అందులో 15 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 4 మార్క్స్ ఇస్తారు అండ్ రాంగ్ ఆన్సర్కి 2 మార్క్స్ కట్ చేస్తారు, అంటే -2. సో ఇక్కడ భారతి అన్ని క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేస్తుంది కానీ 9 ఆన్సర్సే కరెక్ట్ అవుతాయి. సో తన టోటల్ స్కోర్ ఏంటో సాల్వ్ చేయమన్నారు. అండ్ ఇంకో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చి వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ హేమా అటెంప్ట్స్ ఓన్లీ 5 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. వాట్ విల్ బీ అవర్ టోటల్ స్కోర్? అంటే ఇక్కడ తను ఓన్లీ 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు 15లో, తన టోటల్ స్కోర్ ఏంటో కనిపెట్టమన్నారు. సో ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూద్దాం. భారతీస్ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 4 ఇస్తారు అండ్ తనకి వచ్చిన కరెక్ట్ ఆన్సర్తో మనం దాన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ప్లస్ -2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి -2 మార్క్స్ కట్ అవుతాయి. దాన్ని మనం రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎంత వచ్చాయో దాంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 9 ప్లస్ -2 ఇంటూ 6. అంటే ఇక్కడ 9 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, 6 రాంగ్ ఆన్సర్స్. దాన్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ 36 ప్లస్ -12 అని వస్తుంది. 4 ఇంటూ 9 36 అండ్ -2 ఇంటూ 6 -12. అండ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసాక మనకు ఆన్సర్ 24. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో హేమా స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 5, ఎందుకంటే ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 4 మార్క్స్ అండ్ తనకి 5 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో 4 ఇంటూ 5 మనకు ఆన్సర్ 20. సో హేమా స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే సిమెంట్ కంపెనీ ఎర్న్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 9 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ సోల్డ్ అండ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ 5 రూపీస్ పర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ సోల్డ్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ది కంపెనీ సెల్స్ 7,000 బ్యాగ్స్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ అండ్ 6,000 బ్యాగ్స్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ ఇన్ ఏ మంత్. వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ది number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 5,400. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఒక సిమెంట్ కంపెనీ ఒక వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్ని అమ్మితే 9 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అండ్ అలాగే ఒక గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్ని అమ్మితే 5 రూపీస్ లాస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ది కంపెనీ సేల్స్ 7,000 బ్యాగ్స్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ అండ్ 6,000 బ్యాగ్స్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ ఇన్ ఏ మంత్.
వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అంటే ఈ కంపెనీ 1 మంత్లో 7,000 బ్యాగ్స్ వైట్ సిమెంట్ ఇంకా 6,000 బ్యాగ్స్ గ్రే సిమెంట్ని అమ్మిద్ది. సో అప్పుడు ఇలా అమ్మితే వీళ్ళకి వచ్చేది ప్రాఫిటా లాసా అని చెప్పమన్నారు. అండ్ వస్తే ఎంత వస్తుందని కూడా చెప్పమన్నారు. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే వాట్ ఈస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఇట్ మస్ట్ సెల్ టు హ్యావ్ నైదర్ ప్రాఫిట్ నార్ లాస్ ఇఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ గ్రే బ్యాగ్స్ సోల్డ్ ఈస్ 5,400. అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు ఎన్ని వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ అమ్మితే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ లాస్ ఏం లేకుండా ఉంటుంది. గ్రే బ్యాగ్స్ 5,400 అమ్ముతాయి. సో ఇప్పుడు మనం దీని సొల్యూషన్స్ చూద్దాం. Profit on 7,000 white cement bags is equal to 9 into 7,000. అంటే ఇక్కడ మనకి 9 రూపీస్ కదా ప్రాఫిట్, కాబట్టి 9 into 7,000. సో ఇక్కడ మనం 7,000 into 9 చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ 7 9s are 63. సో 63,000 మనకు ఆన్సర్. అండ్ లాస్ ఆన్ 6,000 గ్రే సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 into 6,000. ఎందుకంటే 5 రూపీస్ లాస్ కాబట్టి 5 into 6,000. సో 6,000 into 5 మనకు ఆన్సర్. సో 5 zeros are 0 0 and 6 5s are 30. సో 30,000. సో 5 into 6,000 మనకు ఆన్సర్ 30,000 రూపీస్ 30,000. అండ్ ఇప్పుడు నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 63,000 minus 30,000. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్రాఫిట్ మైనస్ లాస్ చేయాలి కాబట్టి 63,000 minus 30,000. సో మనం ఇలా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ రూపీస్ 63,000 minus 33,000. సో 63లో మనం ఇక్కడ 30 తీసేస్తే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ 33. సో రూపీస్ 33,000. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం. సో 33,000 ప్రాఫిట్. సెకండ్ క్వశ్చన్లో మనకి వెన్ దేర్ ఈస్ నో లాస్ దెన్ ప్రాఫిట్ ఆన్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ is equal to loss on grey cement bags. Loss on grey cement bags is equal to 5 into 5,400. లాస్ 5 రూపీస్, ఇంకా ఇక్కడ వీళ్ళు 5,400 ఇచ్చారు కాబట్టి 5 into 5,400 మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇంటూ 5. సో 54 into 5 మనకి 27. సో 20 రూపీస్ 27,000. సో ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27,000 by 9. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ మనకు వచ్చేది 9 రూపీస్. సో 9 1s are 9, 3,000 సార్. సో 3,000. సో మనం 3,000 వైట్ సిమెంట్ బ్యాగ్స్ అమ్మితే మనకి ప్రాఫిట్ లాస్ లేకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ది టెంపరేచర్ at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight?
సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. అంటే మనకి 12 noonకి +10 degrees Celsius ఉంది. above 0 అంటే 0 తర్వాత పాజిటివ్. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? అంటే అది పర్ అవర్ 2 degrees Celsius తగ్గుతూ ఉంటే మైనస్ అవుతూ ఉంటే మనకి ఏ టైంకి అది 8 degrees Celsius బిలో 0 అంటే -8 degrees Celsius అయ్యిద్ది. అండ్ అలానే వాట్ వుడ్ బీ ది టెంపరేచర్ ఎట్ మిడ్ నైట్ అంటే మిడ్ నైట్కి టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీని సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో ది టెంపరేచర్ ఎట్ 12 noon ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 degrees Celsius. మనకు 12 noonకి 10 degrees Celsius ఉంది. అండ్ ఆ తర్వాత ది టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ పర్ 1 hour ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 degrees Celsius. అంటే మనకి 1 hour అది 2 degrees Celsius తగ్గిద్ది. అండ్ ఇప్పుడు అలా మనం చూసుకుంటే మనకి 12 AM 10 degrees Celsius, 1 PM 8 degrees Celsius, 2 PM 6 degrees Celsius, అలా మనకి 3 PM 4 degrees Celsius, 5 PM 0 degrees అండ్ ఎట్ లాస్ట్ మనకి 9 PMకి -8 degrees Celsius వస్తుంది. సో 9 PMకి మనకి -8 degrees Celsius. సో ఇప్పుడు మనం మిడ్ నైట్కి టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం. సో మనకి ఇందాక ఆన్సర్ మనకి -8 degrees Celsius. సో ఇప్పుడు మనం మిడ్ నైట్కి టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో తెలుసుకుందాం. సో మనం ఇందాక చూసినట్టయితే మనకి 9 PMకి -8 degrees Celsius. సో ఇప్పుడు మనం అలా 12 PM దాకా చూడాలి. సో ఇప్పుడు మనకి 12 PMకి మనకి -14 degrees Celsius ఉంది. సో ది టెంపరేచర్ ఎట్ మిడ్ నైట్ 12 PM ఈజ్ ఈక్వల్ టు -14 degrees Celsius. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఇన్ ఏ క్లాస్ టెస్ట్ +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Moini scores -5 marks in this test through she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు క్లాస్లో ఒక టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేశారు. అక్కడ ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 3 మార్క్స్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 2 మార్క్స్ కట్ చేశారు. అండ్ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయనందుకు నో మార్క్స్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రాధిక స్కోర్ 20 మార్క్స్ అంటే రాధిక 20 మార్క్స్ని స్కోర్ చేసింది. తనకు 12 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ తను రాంగ్గా అటెంప్ట్ చేసింది. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మోయిని -5 మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేసింది. తనకు 7 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ తను రాంగ్గా అటెంప్ట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం వీటి సొల్యూషన్స్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చూద్దాం. రెడ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. మనకి ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం. సో స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో మనకు ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్కి 3 మార్క్స్ కాబట్టి 3 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ప్లస్ -2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో మనకు ప్రతి రాంగ్ ఆన్సర్కి -2 కట్ చేస్తారు కాబట్టి -2 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. సో ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే మనకి టోటల్ స్కోర్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఇందాక రాధిక టోటల్ స్కోర్ 20 అని ఇచ్చారు. రాధిక స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 మార్క్స్. సో ఇప్పుడు 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ 12 ప్లస్ -2 ఇంటూ ఎక్స్. సో ఇక్కడ 12 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మనం 3తో మల్టిప్లై చేయాలి అండ్ -2 ఇంటూ ఎక్స్. సో 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 3 = 36 -2 ఇంటూ ఎక్స్ -2x. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ -2xని మనం ఇటు పక్కకు తెస్తే +2x. సో 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ +20 మనం ఇటువైపుకి తెస్తే -20. సో 36 - 20. 36 - 20 మనకి 16. సో ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంచేసి మనం ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్న 2ని తెస్తే డివిజన్. సో 16/2. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16/2. సో 2 1s are 2 8s are 16. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. 2 1s are 2 8s are కాబట్టి 8 మనకి ఆన్సర్. Therefore, number of incorrect questions is equal to 8.
సో ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన సెకండ్ క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ చూద్దాం. మోహిని స్కోర్స్ -5. సో తను -5 అనేది స్కోర్ చేసింది. మార్క్స్ 4 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 into 3. సో ప్రతి కరెక్ట్ ఆన్సర్ 3 కాబట్టి తను 7 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, 7 into 3 21. మార్క్స్ 4 ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5 - 21. సో టోటల్ స్కోర్ నుంచి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్కోర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ తెలిసిద్ది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, 5 + 21 మనకు ఆన్సర్ 26. సో ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ 21 కాబట్టి దానికి ఉన్న సింబల్ మైనస్. సో -26. Therefore, number of incorrect answers is equal to, సో ఇందాక మనకి 26 వచ్చింది కాబట్టి మనం -26ని 2తో డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ మనకి 2 మార్క్స్ అది కట్టేది. -26 డివైడెడ్ బై 2, 2 1s are 2, 13s are. సో ఇక్కడ 13 is the answer. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach 350 meters? సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే an elevator అంటే ఒక లిఫ్ట్ అనుకుందాం, అది పర్ మినిట్ 6 meters వెళ్తుంది. ఒకవేళ అది గ్రౌండ్ లెవెల్కి ఒక 10 meters ముందు ఉండి అబోవ్లో ఉండి 350 meters రీచ్ అవ్వడానికి ఎంతసేపు అనేది పట్టిద్ది. సో ఇప్పుడు మనం దీని సొల్యూషన్ చూద్దాం. ఫిఫ్త్ సొల్యూషన్, టోటల్ లెంత్ టు బి డిసెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 350 meters. ఎందుకంటే అక్కడ టోటల్ 350 meters అని ఇచ్చారు, ప్లస్ 10 meters గ్రౌండ్ లెవెల్కి అబోవ్లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 meters. రేట్ ఆఫ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఎలివేటర్ పర్ మినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 meters. పర్ మినిట్ దాని స్పీడ్ 6 meters వెళ్ళిద్ది. టోటల్ టైమ్ టు డిసెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనం 360ని 6తో డివైడ్ చేయాలి. 360లో 60 times వెళ్ళిద్ది. 6 60s are 360. సో టోటల్ టైమ్ టు డిసెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 minutes, అంటే 1 hour. సో ఇక్కడితో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేస్తాం. సో మీకు కనుక ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసుకోండి. మీకు నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ మీద వీడియో కావాలో కింద ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.